nakomeje kubabaza nti muri bande. Nyiri muri ibyo narebye mu cyumba cyo hirya yanjye aho Tom Byabagamba Ndahiro bari baraye. Tom Byabagamba staying. I saw they were sitting down in handcuffs. Bari baricaje hasi babambitse n'amapingu. For me they didn't put me in handcuffs. Ye ntibanyambitse amapingu. So I asked people, I said, what is going on? Nakomeje kubabaza nti murashaka iki? They, a bit rough, but so they took us, dumped us somewhere in prison. Bakomeje kudutera hejuru. Baradutwaye badushyira muri gereza ahantu ntazi kuko ni ubwa mbere nari ngeze i Paris. Ni ubwa mbere nari nshyizwe muri gereza. Ariko reka ntangira ni just a short story. Tito Rutaremara, are you here? Tito Rutaremara, waba uri hano? I want to know where you are around. I want to tell the story. Nashakaga kumenya niba uhari kuko hari inkuru nshaka kuvugaho. In actual fact, igihugu cyacu kivuye kure. Ewe, ntikiravayo neza. Turacyavayo. Acyari byinshi. Impamvu mvuze Tito, it's a bit of our history ijyanye na hari ibintu birebana n'amateka yacu. What happened to us? The genocide tragedy. Ndavuga jenoside yakorewe abatutsi. I want to build on it to tell you some other things. Hari inkuru nshaka gushingiraho nkababwira ibindi birebana na jenoside yabaye hano. Hari ibimenyetso byayo tubona mu bintu byagiye biba mu myaka ya za 60 ugakomeza no mu yindi myaka. Hari abavuga ngo dukabye inkuru nta kintu cyabaye cyangwa bakakubwira bati ibyabaye n'ubundi wabonaga ko kera kabaye bizabaho cyangwa bati byari bikwiye kubaho. Birababaje kuba tukibona ibiganiro nk'ibyo. Ariko ikintu nshaka kubabwira sinkunze kukivugaho cyane keretse rimwe na rimwe iyo cyanjemo. Muzehe Tito waba uri umwe mu bo twari kumwe mu nama i Paris mu Bufaransa mu 1991. Paul Diju ni izina ntashobora kwibagirwa. Ariko ndibuka Bihozagara, ndibuka wari uhari nawe cyane. Oya, ariko ahubwo naje mbere. Twarahagusanze. Niyo mpamvu nabaga confused. Abo najyanye nabo mu nama ni bande? Hari Bihozagara wari wazanye na Dr. Nande? Dr. Ndahiro. Dr. Ndahiro, but I remember we were like ndabyibuka twagiye muri iyo nama turi nk'abantu 5. Okay, but at least ndumva twarakubwiye ibyaganiriwemo inama ikimara kurangira. Two things happened. Icyo gihe habaye ibintu bibiri. And I'm saying this because recently something else. Ibi ndabivuga kubera ko mu minsi nikishize hari ikintu kindi cyabayeho kigamije gutesha umutwe abantu. We were invited. Mu 1991 RPF yatumiwe mu nama i Paris. Twagombaga guhura n'abahagarariye guverinoma ya Habyarimana. Batubwiraga ko inama igamije gushaka amahoro. In fact, the RPF, icyo gihe mu buyobozi bwa RPF, for which I was chairman, vice chairman then, aho nari umukuru wayo wungirije, insisted I should not barambwiye bati ntugomba kujya muri iriya nama. Baravugaga bati ukurikije ibihe turimo, hajya hari 1991 cyangwa ni 91 September. Ndibuka hari Nzeri mu 1991. The end of 91.
the end of 91 Yes, it was particularly, I remember 71 September, I think. ndumva hari kuwa 22 Nzeri 1991. People insisted I should not. Abantu barambwiraga bati si byiza ko wajyayo, bari bafite impungenge ko byaba ari ugushyira ubuzima bwanjye mu kaga. So, but I insisted. I told our people, nanze kuva ku izima, mbwira abayobozi twari kumwe mu nama ya RPF, narababwiye nti nitutitabira iyo nama twatumiwemo, abadutumiye bo bari banasabye bakomeje ko ari njye ugomba kujya muri iyo nama. Ubuyobozi bwacu buti dufite umukuru w'umuryango, niwe ukwiye kuduhagararira. Baranze bati ni wowe dushaka. Nibyo byatumye bamwe bavuga ko ntakwiriye kujya muri iyo nama. Nanjye ntanze kuva ku izima. But I insisted. I said I'm going. Because if I Mvuga don't ko ngiye kuyitabira, kuko iyo ntayitabira, iyo tutayitabira, nta wari kuzumva icyo turwanira. Bari gukomeza bagatekereza ko turi abantu bashaka intambara gusa, batifuza amahoro. Inama narayitabiriye. Tugeze i Paris, twagiye mu nama. Mu gitondo nahuye n'itsinda ry'abantu. Umwe muri bo yari umuyobozi w'ishami rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa. Uwo mugabo yitwaga Paul Dijon. Nakomeje gukurikirana amateka ye, yaje kuba ambasaderi w'Ubufaransa muri Mexique n'ahandi. Ubu ndumva ari mu myaka y'ubukure nkanjye, we ari mu myaka nka za 96 cyangwa irenga. Twahuye nawe ari kumwe n'umuhungu wa Mitera. Ndibuka ko bari bagiye kunkubita banziza ko ntavuga izina rye neza. Ndababwira ukuri. Uwo mugabo nababwiye Paul Dijon yanyutse inabi, antunga urutoki mu maso kenshi, avuga ati mutegetswe guhagarika imirwano. Nagerageje kumusobanurira. Naramubwiye nti ntabwo turwana kubera ko tunezezwa n'intambara. Nasobanuye impamvu turwana, mwereka ibimenyetso bishingiye ku mateka. Yatsimbaraye ku byo yavugaga. Inama yabaye intonganya, bintera kubabara. Ndamusubiza nta gutinya. Yarankanikaga ati mutegetswe guhagarika imirwano. Ati nimutumva ibyo tubabwira muzabibona, kuko nimufata Kigali ntimuzasangayo abo bene wanyu. Ibi ni ibyo yavugiye muri iyo nama. Sinahise niyumvisha neza ibyo uyu Dijon yashakaga kuvuga. Ati abo bene wanyu ntimuzahabasanga. Mu mvugo itanyuze ku ruhande, yavugaga ko abo baturage bazicwa. Reka nkuru nyicumbikiraho. Inama yarabaye irarangira, ariko ntiyagenze neza. Dusohotse, uwo Dijon yaraduherekeje. Tugeze muri koridoro, ati ndumva tuzongera kubonana ubutaha. Yamvugiyeho ati ubwo tuzahura uri umugaba w'ingabo z'u Rwanda. Naramubwiye nti nibyo nyakubahwa. Naramubwiye nti nindamuka mfashe izo nshingano nzazisohoza neza. This is what I told him. Ibyo nibyo namubwiye. So when I was supposed to stay a night. Nagombaga kurara aho i Paris, tukahava ku munsi ukurikiyeho. Leave the next day, so in the hotel where I was sleeping, I think we were in Hilton. Aho twaraye muri hotel Hilton. I was with Ndahiro and Tom Byabagamba. Nari kumwe na Ndahiro na Tom Byabagamba. So in the middle of the night at 3
No, around 4, past 4 a.m. tugeze mu ijoro hagati ahagana saa kumi I z'ijoro woke up to this nashigutse amatara yo mu cyumba yaka mbona abantu about 6, nka batandatu 7 cyangwa people barindwi in the room bari mu with cyumba guns, bitwaje n'imbunda nta myenda y'inzego z'umutekano bari bambaye jackets and so on and so forth. bari bambaye amakoti yo kwifubika So and I woke up and said, who are you? narababajije nti muri bandi murashaka Then iki one of them say, umwe muri bo abwira bagenzi be ati mwamwumvise ko arimo kwivugishwa ibyongereza hano murumva ko nari ahantu ntagombaga kuba nagiye ahari first of all. Then they said, who are you? So say where you are. bantereye hejuru batizana ibyangombwa byawe batifungura ivarisi yawe ntibaretse ngo nanayifungure kuko barayishwanyuje Who are you? Who are you? nakomeje kubabaza nti muri bandi Then as I was Nyiri muri doing ibyo, that, when I looked narebye through mu the cyumba cyo door hirya yanjye leading to the room aho where, Tom Byabagamba Ndahiro bari baraye Tom Byabagamba were staying. I saw they were sitting down in bari handcuffs. babicaje hasi babambitse For n'amapingu me, they didn't put me in handcuffs. nge ntibanyambitse amapingu So I asked people, I said, what is going on? nakomeje kubabaza nti murashaka iki They, a bit rough, but so they took us, dumped us somewhere in prison. bakomeje kudutera hejuru baradutwaye badushyira muri gereza ahantu ntazi kuko ni ubwa mbere nari ngeze i Paris And my first time to ni be in ubwa mbere prison. nari nshyizwe muri gereza So, hopefully the last ni nayo ya nyuma nashyizwemo kuko kuva icyo gihe that time I have nta yindi gereza in another najyanywemo prison. So they put us in the log somewhere down in the basement of some building. baradutwaye badushyira ahantu mu nyubako yo hasi ya etaje badusize aho baragenda hari abantu baje kutureba haciye amasaha hari nka saa 9 z'amanywa 3 o'clock. In fact, why I remember impamvu nibuka cyane ko nabihozagara twari twajyanye mu nama around, ni uko they didn't know where we bashidutse had been taken. batazi aho They don't know how batujyanye they were assisted by some basabye people in ubufasha France abantu who- baziranye whom they bari mu knew. Bufaransa Then we saw Jacques Carbonell. twabonye and Jacques Bihozagara. Carbonell There na was Bihozagara a very good friend of ours called Carbonell. hari umufaransa witwa French Carbonell wari inshuti yacu guy. badusanze aho mu nyubako That hasi basement in aho the twari twafungiwe Prison, kuko bari bamaze Because kumenya I think- aho batujyanye they had known where we were and they had tried to give us food. I refused to eat. I told them, abari badufunze "I'm not going to bashatse eat kuduha anything in ibiryo that prison." ndabyanga narababwiye nti nta kintu na kimwe narira muri iyi gereza Jacques Bihozagara na Carbonell batuzaniye umukati n'amata kuko twari twanze kurya bya biryo byo muri gereza Refused to eat prison food. Then they even wanted to abo mu interrogate nzego us. z'iperereza They did. baraje They wanted batubaza to ibibazo put a- byinshi bashatse kunshyiraho akuma gatahura niba umuntu ubazwa abeshya the lie narabyanze detected. mbabwira ko ntashobora kwemera ko bakanshyiraho ndababwira nti niba mushaka kunyica Said, nimubikore if they want to kill me, then go ahead. In the end, they say, whom did you meet? nyuma baratubajije bati ni bande mwahuye mbabwira wa mugabo Paul Dijo bati nande wundi ni Christophe Mitterrand bati nta n'isoni vuga amazina ye yose Who told you he's going? ni Jean Christophe Mitterrand bati subiramo ntindabarahiye ntabwo mbisubiramo They told me, repeat. I said, no, I'm not going to repeat. I said, I'm not the one who gave him his names. nti sijye wamuhaye ayo mazina In the night around 8 o'clock, kera kabaye bigeze saa 2 z'ijoro baraturekuye they released us. And muri iryo joro navuye i Paris n'imodoka I kwerekeza drove i Buruseli. from Paris umunsi ukurikiyeho Brussels, niho nafatiye I was indege to take a ndataha. plane the next day and come back home. Now, I'm telling you this story. The fact that somebody actually implied that something was going to happen to our people.
ndababwira ibyo twanyuzemo. Ndabibutsa umuntu wavuze ati hari ikizaba kuri bene wanyu, avuga ati nubwo mwafata Kigali ntimuzasanga bene wanyu bakiriho. Ibyo bihura n'amateka y'ibyaje kubaho. Nkavuga nti ubutumwa yatangaga bwari ubwo.